The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani Channel, we are here today with another episode and another beautiful topic. Today, Inshallah Azza wa Jal, we will be discussing and advising you about a very important topic, which is Islamic teachings regarding marriage. Inshallah Azza wa Jal, very important topic. Stay with us, Inshallah Azza wa Jal. We'll start with the blessings of Durood Pak. The beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has said, "Whoever sends peace and blessings upon me once, Allah Azza wa Jal showers 10 mercies upon him." Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Islamic teachings regarding marriage. Two decision इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मैरिज और एक उसकी जॉब, کہ اس نے کون سا جو ہے وہ پیشہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کی زندگی اسی سائڈ پہ جا رہی ہوتی. تو میرج کے دوران اسلامک ٹیچنگز کیا کہتی ہیں، کیا کیا پریکاشنز، کیا کیا چیزیں جو ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دس. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج منیب شاہ صاحب اور افتخار بھائی، حفیظ بھائی اور ماشاءاللہ ہارون بھائی ہیں. ویل اسٹارٹ ود دا ریسائٹیشن آف ہولی قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب، چھوٹے نا الہی اب، سنگ در جانانا، چھوٹے نا الہی اب، سنگ در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ Subhanallah. Remember one thing, that Islam has always guided us in all the matters of life and death. And one of the important matter of the human need, you can say, is about the marriage. اور اسلام نے میرج کے حوالے سے مطلب یہ such a great form of worship which protect your faith, your iman as well.
तो अब आप इससे अंदाजा करें कि ये एक ऐसी इबादत में शुमार की जाती है कि जो आपके ईमान की जो प्रोटेक्ट करती है। कितना इंशाअल्लाह ये भी आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह कि क्या क्या इसके बारे में अहादीस है। अच्छा, रिश्ता करने से पहले, शादी करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी होती है। अच्छा, शादी के बाद निभाना कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि जो शादी हो गई अब उसके बाद आगे क्या करना है। सो इस्लाम के इसके हवाले से कहता है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उससे लेकर चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम की टीचिंग क्या है अबाउट मैरिजेस, इंशाअल्लाह आज इसके ऊपर बात करेंगे। ग्रेट टॉपिक, स्टे विद अस इंशाअल्लाह। विल स्टार्ट विद आवर मुनीब शाह साहब इंशाअल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Since our topic, Islamic teachings regarding marriage, this is a much needed topic or much needed thing to be spoken about. That many individuals, they grow up, they get married, but that marriage, in essence, was it according to the correct teachings of Islam? Before you got married, those blessed sayings of the Prophet ﷺ, our pious predecessors regarding before you marriage, look for these certain attributes in a relationship. Now, were these looked at? What are these? Inshallah, we'll discuss them as well. But in the Quran, Allah Tabarak wa Ta'ala says, but another thing before I mention the Quranic verse is that a lot of individuals, they delay this concept of marriage to, for example, there's a legal age is done and it's time for them to get married, the normal, the average age, but they even delay that. They go, let me do these things first, then I'll get married, but not knowing that how many sins they could have avoided if they were to get married at a legal age time. And Allah Tabarak wa Ta'ala, even in the Quran, the targheeb is given regarding marriage. That marry. For Allah Tabarak wa Ta'ala mentions that whoever amongst you should do nikah to whoever is amongst your group as well. And there's so many fada'il, subhanallah, of doing nikah. There's many narrations of the Prophet ﷺ. And say, imagine the Prophet ﷺ saying this to you, that because of this action of yours, I will have pride on the Day of Judgment. Allahu Akbar, subhanallah. You do this, and I will have fakhr on the Day of Judgment. One such action is a narration of the Prophet ﷺ, that because of your marriages and because of the offspring that you will produce, I will have fakhr upon the other nations. Subhanallah. So just a marriage itself, regarding this is Sunnah of the Prophet ﷺ. This is what Islam teaches us regarding marriages, that people get married, but do it according to the teachings of the Prophet ﷺ. Look at how Sayyidina Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu and their marriage happened. Look at our pious predecessors, how their marriages happened, how our pious predecessors, how much they revered and respected the Sunnah and the Islamic teachings, and how they performed these. It's a normal act which everyone does, but they made sure that it was according to the correct teachings of Islam. Nothing extra, nothing futile, nothing haram happening in marriages, how modern day era that we see. And inshallah, as we progress in the silsila, we'll talk about our aslaf, how their marriages, nikah itself. Ulama have mentioned, I'll give you one definition of nikah, says ulama have mentioned one definition of nikah. Why is nikah called nikah? There are many Lughawi translations as well, but ulama mentioned nikah in one way means joining. Subhan. Joining, and this joins the husband and wife together for their duration in this dunya. So nikah, this is one way of saying this as well, that two individuals, they come together, and this is called nikah. So as we progress inshallah in the silsila, from a hadith of the Prophet ﷺ and our aslaf, we'll talk about the importance of nikah and current day, modern day era, the mistakes people make, and inshallah how we can rectify those mistakes also. So inshallah. MashaAllah. Iftikhar way. Introduce the topic, alhamdulillah azza wa jal. No, that's a topic that is much needed in today's day and age. It needs to be discussed. We need to learn about it. And one mistake that we probably do start off with is that the majority of us, we don't learn about nikah, the importance of marriage, the importance and our responsibilities and our rights, and what we need to do as a husband or what the wife needs to do. These are things that we have to learn before marriage. It's not a trial or everything that you're going to get married, you're going to try one thing, if it doesn't work, you try something else out. So we want pious children. We want our children to be pious, we want them to be good, obedient. To get this, you need to find a pious wife. Okay. So the reason that we should marry is because of her lineage, the reason we should marry is because of her wealth, of her beauty, or because of her deen. And even in times of difficulty, she should be loyal, and she should be vice versa as well.
It's going to take both of you, not that the wife, she stays loyal and the husband, as soon as she gets ill, he goes. No, it works both ways. And as is mentioned that there's many virtues of getting married. Not only are there many virtues, but it's the blessed Sunnah. Allah Almighty has encouraged us in the Quran as well. Translation of Kanzul Iman, that marry therefore the woman that please you. And further we learn, perform nikah and have lots of offspring, for I'll be proud of you, like Shah Sahib mentioned, that the Prophet ﷺ said, on the day of judgment, I'll be proud of you, my nation, due to the offspring. Then further on, it's mentioned that he ﷺ said, indeed the one who performed nikah saved half of his faith. Subhanallah. Half of his iman has been saved. Now he should fear Allah Almighty regarding the other half. So a lot of problems that we face today is that the marriage age is getting delayed. One thing you notice when you speak to youngsters is that the marriage age now, before it probably used to be early 20s for the brothers and sisters to get married, but now you're looking at the late 20s. Why is this? Why is this concept, why is this thinking changed? Or maybe they're going to their early 30s and still not getting married. Whereas mentioned that half of your faith will be protected, will be saved due to marriage. And we understand it saves from many sins, many other desires it will protect you from. And the other thing is that if you do get married at a good age and you're ready, and you know that you can look after your wife and you can provide for her and do all these things, then you should get married. Also it's mentioned, those from amongst you who have the ability to get married should get married. So why delay? What are we waiting for? One big house, 2 big houses, 3 cars? What's the delay for? Waiting for Mr. Perfect, and that's what I was going to come to. I was reading yesterday's Bayan. पूछेगी वाला अभी तक Mr. Perfect नहीं Oh, मिला. Mrs. Perfect. या Mrs. Perfect, Miss Perfect नहीं मिली. It's mentioned beautifully. I forgot the name of the Buzurg that mentioned that if you're looking for the perfect marriage partner, then you're going to spend all your life alone. Because you won't find one. There's always be some minuses and some pluses. That's why you never ever find the perfect marriage partner. You won't find a perfect husband. You won't find a perfect wife. There'll always be give and take. There will always be minuses. It's further mentioned that should do so, for nikah lowers one's gaze and it protects one's private parts. And the one who does not have the ability to perform nikah, then what should he do? He should fast. Why? Fasting is a shield from all of these things. So if you have the capability, and like you mentioned, Shah Sahib, people are delaying, looking for Mr. Perfect. His tie has to be this color, his hair's like this, his number plate has to be like this, he has to speak with a certain accent and dialect, he has to be this high, 6'2", and then he has to have a graduate, all these things that they're looking for, then they're going to get married. Are you going to find all these things? Even if you do, is it still going to make you happy? Remember, it's the religion, the deen, the person on the deen that's going to make you happy. Why is going to have the fear of Allah Almighty? If he has the fear of Allah Almighty, he will treat your daughter properly. And if he has the fear of Allah Almighty in his heart, he won't mistreat her. So this is why look for the person from both sides. Look for the person that's on the deen. But when we go to look for a rishta, what are we looking for? What's the first question that we're going to ask? How much they earn? How much does he earn? अच्छा, खुद प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई आप खुद कौन से मिस्टर या मिस परफेक्ट हैं, जब सामने वाले में परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं. इसीलिए तो आज एज बढ़ गई है. आप देखें कि कितना जो है वो ग्राफ डाउन है, एज बढ़ती जा रही है. नहीं, अभी इतनी एजुकेशन होगी, अभी इतना होगा, अभी इतना कमाएगा. जैसे इन्होंने बताया कि वाकई अगर आप पूछे यंगस्टर से, व्हाई यू नॉट गेटिंग मैरिड? आई हैवंट गॉट माय ओन हाउस. अच्छा, कंडीशन है कि शादी के लिए घर कंडीशन है कि इस्लाम ने रखी है. यही तो हमारा आज का टॉपिक है, टीचिंग इस्लाम रिगार्डिंग मैरिजेस. इस्लाम ने कहां बोला कि आपका अपना घर हो, कहां बोला आपकी गाड़ी हो. आपने अपने पास ये सारी चीजें कर ली कि फला डिग्री होगी, फला घर होगा, फला ये सारी चीजें होंगी, फिर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी या अपने बेटे की शादी करूंगी. ये कहीं भी इस्लाम में नहीं है. कहीं पे फर्ज, कहीं पे वाजिब, कहीं पे सुन्नत, और कहीं पे निकाह करना आराम भी होता है. क्या पता है आपको ये सारी चीजें? पता ही कुछ नहीं है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ने क्या प्यारी प्यारी बातें दी है. सबसे ब्लेस्ड निकाह कौन सा है? जिसके अंदर बर्डन कम हो. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बेहतर निकाह है सबसे, वो कौन सा है? जिसमें बोझ कम होता है. यहां तो बोझ के पता नहीं पहाड़ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये रस्में और वो रस्में और ये सारी चीजें. इफ्तिखार भाई, मतलब आज के वो वाकई नौजवान फंस गया है.
उसका भी इतना कसूर नहीं है, उसके जो बैक पर लोग हैं ना, उन्होंने उसको ये डाल दिया कि ये होगा। वो देख रहा है कि 10,000 पाउंड तो सिर्फ शादी वाले दिन खर्चा करना है, गाड़ी भी लेनी है, हॉल भी करना है, उससे पहले की रस्म है, उसके बाद देना भी है, और बहनों को भी देना है, उसको भी देना है, पूरे खानदान को जोड़े बनाकर देना। वो बोला जब तक 25,000 पाउंड जमा कर मैं शादी नहीं कर सकता। जी शाह, तो खुद ही फंस गया वो बेचारा। We were coming back from Madani Channel from Turkey not long ago, and we were sat next to a young man, and he said because the flight connected, he came from a different country, and then he's coming back to the UK. And we sat next to him and said, "Why did you go to your country?" He said, "To attend a wedding." And honestly, when he described the wedding, I thought he was trying to describe a movie. He said the groom, he hired a helicopter. He came in the helicopter, and then he came out from the helicopter. Then he landed. It's like a movie they're creating. When marriage is not like that, it's not going to be the perfect day, the perfect shot, the perfect angle, and it's going to be a movie, and people are going to watch it and say that's brilliant. They're going to look at it, and tomorrow they're going to be bored. So remember, Islam has made it very, very easy. Nikah is very simple, it's very easy. And to make it difficult, and what we've done into it, 3 days, 4 days of everything else, remember the nikah, the walima, this is sunnah. Everything else that you're doing, changing suits every hour and doing everything else, this is not required or not necessary. So do the nikah, do the walima, keep it simple. You gain the blessing. Now all of these extra things, 40, 50, 60,000 that you need for what? You don't need all these things. So if you have your marriage simple and keep it simple, inshallah, you see the blessing. If you look at the stats and the figures, the most divorces that are taking place amongst the young people, Muslims are very, very high. 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. You could never ever imagine that divorces would take place so quickly amongst our youngsters, our families, as the rate that they are at the moment. And children, what they're doing, they're being dispersed into other areas. So think about the marriage very carefully. This is something serious. It's not a joke or something that you're going to show people for one day. This is a life commitment. After you have made this commitment, you stick with it. Like you said, it's a decision. You think about your degree, don't you? You think about it many times what you want to do. You don't say after 5 years, oh, I made a mistake. You think very carefully. Same with the marriage partner. Think very, very carefully about who you're going to get married to. And not the first person or whoever you saw, my gaze fell upon her, and that's it, I got attracted and I got married. You know nothing about her, anything regarding a family background, nothing. That's it, I want to get married. After that, what's going to happen? So think carefully about these decisions in your life. हफीज भाई, इस्लाम तो पहले ही रोक देता है ना। वो कहता है शादी से पहले ही सारी चीजें कर लो, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हम शादी के बाद भी नहीं सोच रहे होते, जब उसके बाद पता चलता है ओ हो ये हो गया था। हाँ, वो दिल फेंक होता है, पता नहीं दिल भी क्या चीज है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। और अपने पास संभाल के रखो, ये थोड़ी होता है हर जगह दिल फेंकते रहते हैं। बस वो दिखा, बस वो एक फिल्म देखने की माशाअल्लाह आदत हो गई है गुनाहों की, वो देखा, वो 3 घंटे की होती है भाई। लाइफ 3 घंटे की नहीं है, सारी जिंदगी की है। 3 घंटे में वो बड़ा हुआ, 3 घंटे में कमाया, घर हुआ, वो मिलियनियर हुआ, और आप ड्रीम लाइफ गुजार रहे हैं। चाहे वो इस्लामिक सिस्टर हो या इस्लामिक ब्रदर हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ड्रीम लाइफ से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर आए। जस्ट स्टोरी, ये फेक स्टोरी है जो आपको दिखाई जाती है, और इसके बाद आपको नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होता है। 3 घंटे के बाद वो बेचारा बोल रहा था यार गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन वो सामने आपको दिख रहा होता है इससे बड़ा कोई प्रिंस नहीं है या इससे बड़ी कोई प्रिंसेस नहीं है। तो रियल लाइफ के अंदर आए, और इस्लाम ने जो मैरिजेस का कॉन्सेप्ट दिया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के, बहुत जो है वो हद तक इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे आपके। जी हफीज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, बात यही है कि टॉपिक ना आया इस्लामिक हवाले नाल क्या गाइडेंस है जी शादी ने बारे च। देखो, असल दीन सबसो बेसिक थिंग, हर चीज़ नहीं जो दोस्त गल करने तो नीता नहीं गल होनी, तो आखने नीता नाल बेड़े पा रहे। हुण असा तकिया है कि जिस अस शादी करने बच्चियां नहीं, उस वेले माओ प्यो नी नूं लोड़ने वाले क्या नीयत होनी जी, और जिन्ना नी धी है वो अपने जवाई लोड़ने नी क्या नीयत ही उन्होंने। जाते नी निकाह करने नी, शादी करने नी नीयत क्या ही है उसने उस कुड़ी नाल, और कुड़ी ने भी अगर शादी करनी पी तो नीयत क्या ही है उसने जी। जरा काम कर रहे हो नीयत सब सू, हर अमल सू
جڑا نا وہ بھارا عمل بڑا عمل اچھی تے اخلاص والی نیت تھی. اساں نے جڑا سب سے زیادہ جس اساں گھر بار یا جو بھی آ 5 ویلا نماز ہے نا جی اس سے زیادہ کوئی مطلب عبادت نے ریپٹیشن تھی ہے وہ ہی نہیں پتا سکے. وہ شادیاں ہر 2 3 4 بچے ہر گھر ہی ٹھیک. اگر میں چلنے مطلب شادی کرن لگیا کیا بچے نے کی دسیا کہ تو شادی کرن لگا جس نے تاڑی اچھا لگی بیوی سے کیا حق حقوق ہے اساں کہڑے حق حقوق اس بچے نے سامنے اپنی بیوی نے ادا کیتے ہوئے انہیں جی بیوی کے حق حقوق ادا کیتے ہوئے انہیں اپنے حامدہ نے. اور بچے جو کچھ رکھنے نا وہ کئی دانے یہ شادیاں نہ کرے جو تساں کیتی ہوئی اللہ اساں کوئی اپنی مرضی نہیں کر سا یہ اساں تکھی کندی کا مثال ہے جی. اس واسطے بھی متنفر ہوئے اساں نے بچے کہیں اساں نے حالات تک کیتا ہے. مطلب دیکھو نا اج بھی میرے سنت احمد برکات ملانے میں سننا سا پیا اے تساں کتنا ہی ہے جڑے بچے نہیں کیوں تربیت نہیں ہونی تساں بچے نے سامنے اس نے ماؤ کی تو لانت کرنے ہو بچے نے سامنے اس کی مندیوں چنگے آہنے ہو اس وجہ سے وہ بچے جڑا نا ایک رائٹ پھر گڑبڑ پیدا ہونی. اساں نا تساں دیکھو کہ ایک شاز گا اسی کہ کسا کریچ بھئی تب تی کی یا پترہ کی سمجھایا گیا ہوا ہے شادی کیا ہونی ہے سنت کیا طریقہ ہے اور کس طریقے نہ چلنا اساں. لیکن ان یہ ہے کہ اساں کی نہ آپو پتا کچھ نہ اساں اولادی کی کو کچھ بایا نہ کچھ عالم صاحب کو توفیق ہوئی جانے نہیں اساں کی اور سارے رولے جڑے اساں تکھنے ہونا محض دین سے دوری محض دین سے دوری. ورنہ سب بہت اچھی گفتگو کی تھی سب سے اچھی شادی کیا ہی ہے جی سب سے کٹ مہرا سب سے کٹ وزن ہے جس جی. ورنہ جب سو ایک میں جاننا ہے نا جی 23,000 پاؤنڈ لائے شادی پر وہ میں یار 23,000 نا تو کرانے ڈپازٹ چاہیے یار نا تو کیا کہتا ہے لوگوں کی صرف واہ واہ کرنے واسطے لوگوں تے میرے سوت ہنے چنگا بھی کھلاسو نا پھر بھی کھائی تے گلاں کر سو اتنا وہ خرچ کر چھوڑیا. ہیلی کاپٹر کیا میں کہتا ہوں آپ دوز میں آ جاؤ پھر بھی باتیں کر لیں گے پانی سے نکلو گے تو بھی لوگ باتیں کریں گے ہوا میں اتر کے آؤ گے تو بھی باتیں کریں گے اور سیدھی گاڑی میں آؤ گے تو بھی باتیں کریں گے. سیدھا سیدھا آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں کائے کو ضرورت ہے دکھانے کی کائے کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ بات یہ حفیظ بھائی اسلام نے دونوں کو سمجھایا مطلب یہ بھی کمال ہے. دیکھیں لڑکی والوں کو الگ سمجھایا اور لڑکے والوں کو الگ سمجھایا کہ تم نے کیا دیکھ کر نکاح کرنا ہے اور لڑکی والوں کو بھی بولا کہ تمہیں کیا دیکھ کر نکاح کرنا ہے اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا بہت بڑا فساد پیدا ہوگا بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا. اگر تمہیں اچھے اخلاق والا لڑکا ملتا ہے اور جو دیندار ہے اس کی طرف آئے آپ بولے نہیں یار یہ ہارون بھائی یہ داڑھی والا یہ امامے والا حضرت کیا کریں گے کہاں سے کھائیں گے تو یہ کیا بھوکے تھوڑی مر رہے آپ کے سامنے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی امامہ پہنا ہوا ہے آپ کے سامنے الحمدللہ علماء ہیں. اور آپ کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دنیا میں آپ چلے جائیں کوئی عالم کوئی مفتی آپ کو ایسا بے روزگار نہیں دکھے گا. اللہ کی رحمت سے آپ کو انجینئر ڈاکٹر دکھ جائیں گے بڑے بڑے آئی ٹی اسپیشلسٹ آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے برکت دی ہے ان کی لائف کے اندر. اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ شادی کو نبھانا کیسے یہ بولنے سے کیا ہوگا اب وہ ٹھک کر کے بول دیتے ہیں پھر پورے خاندان کے خاندان تباہ و برباد. اچھا کیونکہ علم نہیں ہے تو بڑے کیا کہتے ہیں کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں توبہ کر لو. توبہ ایسے کیسے ہوگی توبہ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کسی کے کہنے سے تھوڑی ایسی توبہ ہو جائے گی جس چیز کی جیسی توبہ ویسی کرنی ہوگی. اور پھر نکاح اور پھر طلاق اور یہ سارے معاملات تو وہی ہے کہ اسلام شادی کے حوالے سے کہ پہلے سے یہ چیزیں معلوم ہو آپ کو آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو نکاح کے بارے میں معلوم ہو آپ کی اولاد ہونے والی ہے آپ کو اولاد کے بارے میں پتا آپ ایک کسی کی بیٹی کو گھر میں لے کر آ رہے ہیں یا کسی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو دونوں کو رائٹس ایک دوسرے کے پتا ہو نا جب دونوں ایک دوسرے کے رائٹس کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر پرابلم کس کی آتی فلاں نے تعویذ کیا تو وہ اس کے ماں باپ کو معاذ اللہ کہتا ہے وہ اس کے ماں باپ کو کہتی ہے. آپ اپنے دیکھیں اگر اسلام کی تعلیم ہے یقین کریں بالکل 100% آپ سے بات کر رہے ہیں bring Islam in your house bring Islam in your life bring Islam in your marriages. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. آپ نے اسلام کو باہر کر دیا اپنی زندگی سے اپنے گھر سے اپنے بچوں سے دور کر دیا ہے اور آج وہی ہے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اسی وجہ سے آج ہوگی اسلام کو آنے دے. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی میریجز میں اپنے بچوں کی لائف میں اسلام کو انٹر کریں
है, दुश्मन ना बने अपने बच्चों के। दुश्मन नहीं नहीं नहीं, अभी कॉलेज पढ़ेगी, अभी यूनिवर्सिटी, अभी जाने दो, अभी दुनिया देखने दो, वो दुनिया देखकर आपको दुनिया दिखाएगी, फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया। तो आपने तो रास्ते ओपन किए थे। अगर आप शुरू से ही इस्लाम के हवाले से चलते, कभी आपके घर में इस तरीके के मसाइल होंगे, लेकिन आपको टैकल करना भी आ जाएगा, क्योंकि आप इस्लाम के हवाले से चल रहे होंगे। क्या कहते हैं मुनीब भाई, जहां खर्चे की बात होती है टेंशन तो होती है इंसान को। You say, sir, such weddings, I gave example the last program as well, that we went to a wedding in Italy, and how much they spent on that expenditure on the wedding. I asked them this, apart from the haq mahar they said and the clothes that they wore, other than that it was a free wedding. And where did that wedding happen? In the masjid hall. The nikah ijab kabul happened in the masjid hall. A wakil of the women's side was present as well. And such a blessed life as well. Subhanallah, the blessing of the happening in the masjid, the one who's reading the nikah. So some, if the Kharbi mentioned, you mentioned something regarding looking for Mr. Perfect and Mrs. Perfect. Ulama have mentioned that because you can never find someone who's perfect. Only perfect person to exist was the Prophet ﷺ. So now if you were to look for a relation, you find someone, you make that relation perfect. You don't find someone who's Mr. Perfect or Mrs. Perfect. You find someone who you'll marry, you marry them, and then that make that relationship perfect. And how will you make it perfect? If you act and follow the commandments, how Islam teaches you that marriage should be like this, this how marriage should be. And it's mentioned, there's some narrations, says that regarding nikah, that even shaitan, he says that the son of Adam, after he's performed nikah, that Ibn Adam has saved 2/3 of his religion from me. 2/3 of religion is saved that from me. And says that one more thing that we see commonly in this modern time, and there's this there's a narration regarding a person a man who exposes his intimate moments with someone else about his missus. There's mention about them as well. Or say something happens, let's say a husband and wife, they had an argument. What should happen? Okay, momentarily, okay, they will separate, because at the anger at the moment, anything can happen in the time of anger. So momentarily, they will go out different rooms. Okay, after that, after they've cooled down, this is what should happen. Come down, both of them apologize. Sort the problem out, fix it, end off, move on. But what sometimes happens is arguments occur. Now this argument, it should be within the four walls of the house. But this will reach the in-laws. दीवारों के भी तो कान होते हैं, सुना नहीं आपने? This will reach the in-laws, and then this will reach the friends, family members, the society that you live in. And this should not happen. This what makes the relationship, if there's any, a minor crack, says you can, if you can put that white spray, I forgot what it's called, and you can fix it, the fillers, you can fix filler. Yeah, but if it's a full massive crack, if it's a full massive crack, 1 pound में fill हो जाता है. Yeah, if the entire wall is like that, then you can't just fill it. You got to put a new wall. 1 pound वाले से नहीं किया तो कुछ अरसे के बाद वो 100 pound का बन जाता है. Then eventually all this will happen. Where did this occur from? When we start, or when they start to tell others. Whereas Quran is saying, "Hunna libasul lakum wa antum libasul." Subhanallah, subhanallah. That your spouses are a garment for you and you are a garment for them. Cover each other. Yeah, cover each other. Any mistakes you see, correct them in a good way, but do not, tell these mistakes openly, because that's where problems will occur. This is the Islamic teachings regarding how you should, this is after marriage, and how you should behave with your household, the wife's side, the husband's side, both of them together, that cover your mistakes, cover any errors that happen. These two are the only individuals, for example, for a husband, the wife, and for the wife, the husband, are the only individuals who know every mistake about you. And it's mentioned that these individuals, if they wanted, they could ruin your career. If these individuals wanted, they could save your career and make you into a better person. Now it's for them which ones to choose. How can they ruin it? For example, if we have a very bad habit we don't do publicly, only do at home, she can just make that public. Gone. But if she kept that hidden and tried to resolve you, tried to rectify you, which is according to Islamic teachings, any mistake you see, rectify within the four walls of the house. And inshallah, then you'll see that the beauty of Islam, how the Islam teaches, and that will be, your kids will pick up on this. Now, subhanAllah, look at them, and all of the examples can be given, but we just take this into part, that be a garment for her, and she will be a garment for you. And remember, it's always give and take. You can't be rude and expect
Ji labbaik back. There's always give and take. That, respect her, she will respect you. And likewise, other way around as well. माशाल्लाह आप एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये ड्रीम बात है, ड्रीम की नहीं है, रियलिटी होती है, लेकिन आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ऐसा होता है बहुत सारे घरों में। अच्छा, जो आखिरी बात इन्होंने की, देखिए कुछ भी है, मर्द को अफसर बनाया है इस्लाम ने, ज्यादती करता है जो भी है या औरत ज्यादती करती है, दोनों ने साथ ही रहना। असल प्रॉब्लम जो यहाँ पर क्रिएट होता है वो राइट्स का है, वो अपने हुकूक की खामाखाई की जंग है कि मैं उसके ऊपर भारी हो जाऊं, वो मेरे ऊपर भारी नहीं हो। एक दूसरे को जब ओवरटेक करने की कोशिश करते प्रॉब्लम, इसमें भी खाट छाट कर जो है ना वो क्लिप रखे हुए होंगे जिसमें शौहर के राइट्स होंगे, वो भेजेगा ये देखो, फिर ग्रुप बनागा ये देखो मेरे बारे में, और आके बैठा होगा। अच्छा, उसने भी काट के निकाले होंगे, और जिसमें होगा कि बीवी के साथ ये करो, बीवी के साथ ये करो। एक मदनी चैनल ने सबके बारे में बोल रहा था, नहीं तुम भी ठीक नहीं हो, तुम भी ठीक नहीं हो, इस तरीके से दोनों ठीक होंगे। वो उसके क्लिप भेज रहा होगा, वो उसके क्लिप भेज रही होगी कि ये ऐसा है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अगर होते ये कि आप उसको अप्रिशिएट करने वाले क्लिप भेजते कि घर वाले ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और वो भी ये करती कि माशाल्लाह आप दिन भर काम करते हैं, ये करते हैं, तो मामला ही हो जाता। अब प्रॉब्लम ही अपने राइट्स का है कि नहीं तुम कर दी क्या हो, सारा कुछ तो मैं करता हूं, ये देखो क्लिप निकाला, काटा छाटा और भेज दिया ढक करके। तो अब यहां पे प्रॉब्लम होता है इफ्तिखार भाई, जब हर बंदा समझता है कि मैं ठीक हूं और सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट की जाए और किसी की रिस्पेक्ट नहीं की जाए, यहां से असल में जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू होती है। जी, that's a very beautiful point that you mentioned, Shah Sahab. He's got all of the ahadith memorized regarding the wife, how she should be, and he keeps mentioning them, quoting them. Look, you should be like this, is mentioned that these. Regarding himself, he's forgot all of them. Remember that DVD that came out, that how should a husband be? There was an Islamic brother when the DVD came out, thought brilliant. Every time played in the car, fantastic. Wife sitting there listening. He played it, but he didn't realize that for the husband there'll be 2-part DVD. So when that came out, the wife said, now put this one in. And that was like 2 DVDs for the car, to the CDs to be played. So yes, it's not just on one side, is it? Nor is it a wrestling match or outscoring each other or point scoring from each other. You need to work together. Remember, first of all, you're going to, when you find the right person, especially have mashwara with your parents. If you want to gain blessings, then have mashwara with your parents, speak to them. And from the parents' side, give your children some options as well. Don't just say to them, what, you're going to get married from this cousin or from Pakistan. Give them some options, listen to them, be a bit open-minded from both sides. And for the children, they shouldn't be hiding, like Harunba said, these relationships. Why? Because think to yourself, if they're hiding, lying to their parents, how loyal are they going to be to you? Where's the loyalty going to be there? So do things properly. If you're a man, come out, do it properly. Wow, what kind of a man you are, hiding from your mom, hiding from your dad, and in the middle of the night sneaking out? What kind of relationship is this? If this is what you're going to start off, what are you going to finish off on? Remember, in Islam, you're going to learn and get to know each other. That's what's going to make it interesting. If you know everybody, if you know each other before, everything, then what's going to happen next? You're bored. That's it. इस्लाम ने एक लिमिट दी इफ्तिखार भाई यहाँ पे कि आप ये सर्टेन चीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस आप रातों को ही बातें करें, बोला हाँ जी मैं बोला था तो करना था। ये चीज अलाउ नहीं है जी कि आप इस तरीके से जाके बोले हाँ जी ठीक है जी मैं तो मर्द हूं और मैं जो मर्जी करता रहूं, तो मैं इससे भी बात करता हूं, इससे भी बात करता हूं। जो चीज इस्लाम में मना है वो मना है, और जो है वो है। अब होता यह है कि बोली लगती है, जैसे बकरा बकरी नहीं होता, आपने देखा है मंडी के अंदर वो जाते हाँ जी देखने आते लोग, आजकल इसी तरह हो गया है। तो वो फिर वो उनको भी पुट ऑफ कर रहे होते हैं आगे जी, हाँ जी क्या है नहीं पसंद, अच्छा जी हर दूसरे दिन हर हफ्ते रिश्ता कोई देखने आ रहा है, नहीं हो रहा, फिर वो खुद भी जबरदस्ती जा रहे हैं देखने के लिए। कोई बोली थोड़ी लगती है किसी की, यार इज्जत है। नहीं, अब आप सोचो कि किसी ने मना किया, रिजेक्शन कोई भी पसंद नहीं करता है, आप किसी को रिजेक्ट करो कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? और जिस बच्ची को बार बार रिजेक्शन आ रहा हो, बार बार दिखा रहे हो, बार बार आती है, उसका दिल कैसे टूटता होगा? कभी रियलाइज नहीं कि नहीं हम देखेंगे कैसी है। अच्छा अभी बातें भी हो रही होती हैं, फिर कहता है जी इस तरीके से, जो चीज गलत है वो गलत है, इसको याद रखिएगा। इस्लाम ने जहां तक आपको बोला है क्या चीज आप चेक कर सकते हैं, कितनी आपको इजाजत है, बात सिर्फ उससे अगर आपने क्रॉस किया अपने पास से कि नहीं मैं खुद बात करके अपने हिसाब से ढूंढूंगा,
तो ये इस्लाम के अंदर नहीं है इस तरीके से। वहां पे खास तौर पे जो आपके वालिदैन है, कहां पर जो है वो वकील इसकी इजाजत चाहिए होती है, कहां पर जो है ये रिश्ता किन किन लोगों से हो सकता है, किन के साथ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर मौजूद है और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है आपकी, वरना निकाह आपकी नजर में हो गया, इस्लाम की नजर में निकाह नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। Definitely. So after gaining your parents' blessings, making sure the wedding, like it's been mentioned many times, you can think, how is that possible? People can say, I had a boring wedding. What are people going to say about me? But living in this community, in this society, how many Islamic brothers do we know that have had a very simple wedding, but it's been that they've had a gathering, they've called a brother to do bayan, listen to Naaz Sharif, and everybody's, alhamdulillah, learned, benefited as well, and that money that they've used, they've gained blessing from it. Not only have they gave the food with good intentions, but they've provided those people with knowledge and for something to take away. Many brothers have now called a muballigh, alim, to come and do a bayan regarding how a marriage should be. And that's a stage set where many youngsters have come and they've listened and they've thought to themselves that if this brother can do it, so can I. Hafiz Bhai mentioned a very beautiful point, that why waste so much money and you can't please people? Why not think and invest that for the coming days and the years where you can benefit yourself, the marriage, your children, etc. So think wisely about what you are doing. You can never please the people after marriage. Now marriage has started. Before it was different life. It was different. Whenever you felt like you can go outside, do football, whenever you felt, it was just you. You can make these decisions and it's easy to do so. But now you have to compromise. Now you have to think different ways. Now it might be it's not in your interest, or you might not be in the mood to go out or do shopping, but now you need to. So this compromise now has to come into your life. If there's no compromise, you're going to struggle. Petty issues, difficulties, these things that take place, you have to learn to avoid it. You have to learn to respect her, and she has to learn to respect you. If your friends come and they're sitting there, or your guests have come and she doesn't give you the food or gives you anything to give to them, you're going to feel disappointed, ain't you? You're going to think that friends came to my house and you didn't even get anything ready for them. Likewise, if you shout at her in front of other people or her family members, isn't she going to feel upset? So what happens is that we think we can do it, but when the shoe's on the other foot, we don't like it. So think very carefully, and especially Hafiz Bhai also mentioned in front of your children. Children learn, they think they learn the marriage from their parents. They see their father yelling at their mother, that's how he's going to be like when he's a husband. He's going to think that was the solution. Father strikes the son, which he shouldn't do, he's going to think that's the way to discipline my children. That's indirectly teaching them, and that's how they're learning. A very beautiful point that I like Hafiz Bhai mentioned is that, especially before they get married, and these days are coming up now, you're thinking about marriage for them. They also thinking about marriage. Sit and learn. There's books available, Sunnah of marriage is available for free. There's courses available half an hour a day online that you can do. It's so serious that we learn and we teach our children regarding marriage and how serious it is. Otherwise, they would just treat it like it's just something that has no importance when it does. Why? Because marriage joins two families together. And when something goes wrong, it also breaks and destroys the two families. And for generations, it keeps a crack and a gap between these two families getting back together. So joining bond needs to be strong. You don't want to break this bond between two families. So this is the important, just like we do a course for everything else. We do courses, we train, we learn about it. If we want less divorces in our society, if we want our marriages of our children to be successful, then first of all, bring them closer to Islam and teach them regarding the rights of the husband, rights of the wife, and how they will face problems, how to deal with these problems. This way the marriage, inshallah, will last a lot longer. Inshallah. तीन तरीके के लोग हैं, मैरिजेस तीन तरीके की हो रही हैं. नंबर 1, एक वाकई जिसको इस्लामिक मैरिज होती है, मस्जिद के अंदर शरीयत के मुताबिक पर्दा होता है, सिंपल वे में शादी होती है, तिलावत, नात, बयान, द वे ही एक्सप्लेन, बाकी आए गुनाह से बचते हुए निकाह, शादी, सब कुछ हो गया. एक है जो बिल्कुल आवे का आवा, ये गाड़ी हायर करनी है, ये लेनी है, हेलीकॉप्टर पे, आप दोस्त पे, जिसमें आप समझे, और फिर लाखों हजार रुपए खर्च करके, हजारों पाउंड खर्च करने के बाद भी सुखी नहीं है, इतने गुनाह लेकर तो इधर नाच गाना हो रहा है. एक ये कैटेगरी. अच्छा, तीसरी कैटेगरी क्या है? वो शादी से एक हफ्ते पहले
बुलाएंगे मौलाना साहब आइए, तिलावत होगी, नात होगी, बड़ा जबरदस्त महफिल हो गई, सारा कुछ हो गया। आज शादी से एक रात पहले फिर धूम धड़का हो रहा है। हमने ये कर लिया था पहले, जैसे होता ना रेस्टोरेंट में, शुरू में तिलावत लगाएंगे, उसके बाद पूरा दिन माज़अल्लाह गाने चल रहे होते हैं, या किसको बेवकूफ बना रहे हैं। शादी से एक हफ्ते पहले महफिल कर ली, बुलाया, बड़ा नेक आदमी है, और बाद में शुक्र है नहीं गए थे शादी में, उसके बाद जो किया था उसने, वो दूसरों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या हो गया है? गुनाह है। कहां से किसको मिला रहे? जो गंदा है वो गंदा है, वो अच्छा नहीं हो सकता, उसको काहे को किसी से मिलाते हैं। आपने एक महफिल की और उसके बाद जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हुक्म लगता है, कभी इसके बारे में बोल। शादी वही कामयाब है जो इस्लाम के दायरे में, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। क्योंकि हम मुसलमान हैं, पहले हम मुसलमान हैं, बाद में आप डॉक्टर और इस माशरे के कोई हिसाब समझिए, पहले आप मुसलमान हैं। तो आप ऐसा मुसलमान के हमें क्या होना चाहिए, पहले ये चीजें तो मालूम होना। अपनी शादियों में, अपनी जिंदगी में इस्लाम को आने दें, दूर ना रखें अपने आप को। नहीं, हमें इतना मजहबी नहीं होना। तो आपको क्या पता कितना मजहबी होना है? आपको किसने क्राइटेरिया दिया है कि आप अपने पास से क्राइटेरिया बनाए? नहीं, मुझे इतना मजहबी नहीं होना, मुझे इतना ही होना है। आपको क्या 6 कलमे तो आते नहीं है, दुआ कुनूत पूछे तो सोच रहे होंगे क्या हो गया। नमाज जनाजा में जब तक इमाम नियत ना बताए तो जनाजा की नमाज हमें आती नहीं है। और आप अपने हिसाब से इस्लाम का कॉन्सेप्ट, नहीं हमें इतना मजहबी नहीं होना, इतना होना है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। हमें जितना होना है ना, जितना उतना ही इस्लाम के अंदर होना है, इस्लाम से बाहर कुछ भी नहीं होना है। हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे सुन रहे हों, देख रहे हों, सॉरी कर लें, सॉरी क्या हो गया। सॉरी वो सोने वाली सॉरी नहीं है, जो वाकई दिल से सॉरी निकले। जाके एक दफा सच्ची सॉरी करें, इंशाल्लाह घर में सुकून आ जाए। ज्यादती की है तो करें, ये ना हो कयामत में फंस जाए। चाहे बीवी से की है, चाहे बच्चे से की है, चाहे बीवी ने हस्बैंड से की है। यहाँ तो वैसे ही पावरफुल ज्यादा होते हैं, दूसरी भी पावरफुल होती है, ये भी पावरफुल बने हुए होते हैं। आइए एक पैकेज लेते हैं इंशाल्लाह। Marriage is a sacred bond between husband and wife. And Islamically, when a person gets married, we are told through the prophetic narrations that a person has completed half his deen, half his religion. Now, the problem today is people are getting married, and marriages take place hundreds in a day. But why is it the case that shortly after the marriage, after the ceremony, after the gifts have been distributed, we hear that the marriage has broken down? The husband and wife have gone their ways, they've separated. The issue is that people are not adopting tolerance, compromising between each other. Now remember, Islamically, husband has rights and a wife has rights. So long as the husband is fulfilling the wife's rights and vice versa, inshallah, the marriage will be a blissful marriage. And even if there are problems in that relationship down the line, because their marriage was built upon the deen of Allah, upon obeying Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah they'll find solutions to their problems. But the issue today is that people are not building their marriage around the religion of Islam. And then they don't compromise when situations occur, when there are problems, when there are quarrels, and they just want to go their own ways. But we need to look at the great reward involved in being patient with our spouse. The husband should try to compromise, the wife should try to compromise. They should try to understand each other's psyche, how each other thinks, what things hurt the feelings of the other. And inshallah, like this, they will be able to uphold and maintain their Islamic marriage. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Back to our topic. A question gets asked. Now we've mentioned from the start of the program till before our segments that how a marriage should be, what should you look for in a spouse before marriage. And another question that can get asked is that, okay, you're telling me that now who should I marry my daughter to? So this is a question that can get asked, and it's mentioned there's this that a person came to Sayyidina Hassan Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, and the Taba'i in the Amli asked that I have only one daughter who I love very much. I have received many marriage proposals, so what do? Who would you suggest that I marry her to? So he rahmatullahi ta'ala alayhi is mentioned that he replied, marry her to a man who has divine fear. Was fear of Allah tabarak wa ta'ala. Now what is the reason behind this? That is mentioned, okay, why did you say this? That if such a person loves your daughter, he will give her respect.
But if he doesn't like your daughter, he will still not do injustice to her. Because marry her to a person who has the fear of Allah, reason being both ways. If he likes the woman, then he will show respect. But even if he doesn't like, that doesn't mean he will show disrespect. This person who has the fear of Allah Ta'ala, he will not show injustice. Generally what happens nowadays is, okay, if you like, you'll show respect. But if you dislike, then all this the relation starts to get worse, disrespect comes in place, hitting comes in place, astaghfirullah, and all other things come into place. Now this is the person who has a lack of knowledge. This is the person who says who does not know regarding how the Prophet ﷺ was with the blessed Azwaj Mutahharat. The Prophet ﷺ says today, the relations are such that they don't help in the household matters. The Prophet ﷺ is helping in household matters. They wholeheartedly helped. Many things the Prophet ﷺ would do themselves. But today that we become so lazy that even fetching a glass of water, it feels like a burden to us. Even though we're right next to the sink, or we don't want to get the water, but we tell others, but rather help out in the household. One common mistake that happens. One very common mistake is that, for example, they finish eating, so the kitchen is probably next door or just nearby. Not in 2 seconds you'll get inside the kitchen where the sink is. They'll leave that plate here, they'll get up and go. Mufti Qasim has mentioned this in our Tarbiyat initiative as well, that a responsible person, a responsible husband is such that he tries his best to not burden the household members a lot. For example, if a person can do an action himself, he should do so. Now that plate is there, all he had to do was pick that plate up and go and put it into the sink. Or best is wash it himself, but if he can't, then place it into the sink. It'll save them from a burden. That then they realize as well that with a responsible person, he picks up his own plate, the used plate, he puts it there. So it's always in give and take, say Sab. So a husband expects a certain amount of stuff from the wife, but the wife also expects a certain amount of respect and stuff from the husband. So once they inshallah unite and work together, then inshallah they will see blessings in the household as well, inshallah. Understanding each other. So as the marriage progresses, that talk and the understanding what each other's strengths are, weaknesses are, where the likes are, dislikes are. And the typical one that normally happens is that what we're mentioning is that he doesn't want his wife to talk to any other man. He says, you need to veil, go outside. He gets very angry. He gets very annoyed if he sees his wife, and he should. If he sees his wife speaking to another man, non-mahram man, or on the phone. But yet he has to ask himself that how many numbers of women does he have in the phone? And if he is talking outside, then it's fine. Doesn't she also have feelings? If you can't stand her talking to non-mahram men, which should be the case, but what are you doing? Then you talk in front of a second marriage, third marriage, I'm going to get married again. Hasn't she got feelings? Hasn't she got a heart? Imagine your brother-in-law came and said, I'm going to get married again. How are you going to feel? So these type of comments, they do break the heart, and they are hurtful and they're spiteful. If you're doing these things in front of the children as well, it makes it even worse. They're sitting there listening to this and they're seeing comments being made to their mother. Mother's a mother at the end of the day. So now, yes, you might not be getting on as well as you think you should do, but now you have children. We've progressed from the start, haven't we? Now you got children in the household. Now you have to have consideration for them. How are they feeling when they see you arguing? How are they feeling? Remember, if the father, mother, they break up, it's going to have a massive effect on the children. I'm sure you might have some stats regarding which children get into trouble. Yeah. Majority of those children, the youth that get into trouble is because their father is not involved in their life. Yeah. And that's just a basic stat that you probably can type in. Or if you worked with children, you will know that the one that's in trouble in madrasa, in school, on the street is messing around. Why is it? Because his father is not playing his role as a father, is not involved in his life. And the reason for that could be because there's been a breakup in the marriage, or he's not doing the duty like he should do. So now that the children are there, your job now that you are married is both of you work together to bring them up, nurture them, and look after them. If you have any difficulties, problems, this is bound to happen. You are going to face difficulties. There's going to be no marriage that's not going to have difficulties in there. You're going to have issues, worries. How you solve it that's what you need to learn. Not that you need to throw dirt at each other and blame each other and get people involved. You're going to make the matter worse. And what happens is that
that small matter, which like it could be as simple as not picking up that plate and glass, is going to lead to where? Is going to end up leading to divorce or breaking the family apart. So don't let these matters get in the way of something that is so important in your life, your family. Just have the word on the board as well, the family. The family is the crucial part now. And now that you're getting older, you have to compromise even further, because your children are going to be getting older. Their desires, their life and what they want, you're going to have to put that at the front. And what you used to enjoy and like doing, is to put that at the back. For example, you wanted to go do something, but your children need you now. So you need to be there for the children. You need to be there for the family. So things change. As life changes, first it was just the husband and the wife, now the children, now 2-3 children. Now their responsibilities, their duties. All of this, now you're living for somebody else in a way. You're living for your children, you're living for your family. Your days of scoring goals and hitting sixes, put it behind you. Just sit down and tell the children about it and let them now enjoy their life and be part of their success and watch them grow up. جی حفیظ بھائی کیا فرماتے؟ جی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی اسلامی شادی جی بہت اچھی ہے پڑھنے واسطے اور تربیت واسطے. اس نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جدو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا پیغام آیا نکاح نا جی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رشتے کی اپنے چاچا ابو طالب خاندان نے دوئے بڑیاں گیا پیش کیتا جی امی آیا. ٹھیک ہے, یعنی اسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تے زندگی کس طرح گزارنی کری تے دسیا نے. ٹھیک ہے, اس وچ یہ دسیا گیا کہ بھئی اپنے والدین نہیں بزرگاں نہیں تساں نال لے کے چلو. اچھا اس نے اگے لکھیا نہیں سن تساں تھوڑی دیر پہلے فرمایا صاحب بعض لڑکے تے لڑکی اپنی مرضی نال والدین تے خاندان کو چھپی تے شادی کری کنے کسی طرح مناسب نہیں ہونا. کیوں؟ ولی نے اجازت تو بغیر تنخواہ بھی نہیں ہونا بعض اوقات. اچھا اگے کہ انہیں لکھیا اس جڑی علیحدہ شادیاں کری کنے نا اپنی مرضی نال ہی کو بند اس نے کئی نقصانات ہے. پہلے نہ بھن بھرا نہ ماں پیو نہ کوئی شریک ہویا. ایک افسوس ٹگارا سی ساری زندگی. دو کہ جس شادی وچ والدین نہیں رضا کوئی نہیں نا وہ عموماً ناکام ہی ہو جانیاں, وہ تو نہیں چڑھنیاں. تیسری کیا لکھیا نے کہ انہاں نا آپ رشتہ داراں نال تے ماں پیو نال کنیکشن ختم ہو جانا. اچھا اس وچ کیا بچہ پیدا ہویا بڑا ہویا نا اما بھی کام کرنی پی ابا بھی کام کرنا پیا تو بچہ کتھا ہو سی بچہ نرسری کو یا کچھ اور ٹریننگ جو بھی انگلش نہیں اس نے کوئی بڑا ہونا پیا اور اس کی ماں انہوں ہوئی ہے کیونکہ اپنی اما تو شاید ادھر لگی تو ادھر لگی بھی. اچھا اس بچے کی تربیت کتھا ہونی پی. جیڑے بچے اپنے نانے نانی تے دادے دادی نے نال بڑے ہونے نا انہوں نے سو تربیت تک کنو انہوں نے اٹھنا بیٹھنا تکی کنو انہوں نے گفتگو تکی کنو تو جیڑے انڈیپینڈنٹ علیحدہ رہنے نا انہوں نے تک فوراً فرق پتہ لگی جاسی اس بچے نے تربیت ہوئی بھی اس کی تربیت ہوئی کوئی او اٹھنے بیٹھنے ہو چونکہ تسا اپنے گھر ابا مطلب دادا ہے گا اس بچے نے ابا تکنا مڑیا دادے نے جی عزت کرنا اٹھنا تے بھی اٹھی کھلنا پانی منگنا تے چاہیے دینے کوئی اور مد کم کرنے سارا کوئی پانی او سیکھنا پیا تو جی اس سے اس کی تربیت ہوئی رہی اس کی دسیا نہیں چاہیے رہا وہ تربیت اس نے اور ادھر جڑے آنے ایسا کلے رہسا انڈیپینڈنٹ رہسا کوئی تربیت نہیں ہونی اور کیا ہونا کہ اصل فرد معاشرہ فرد نال بننا بندے نال ہونا جب بندہ فیل ہے تو معاشرہ بھی فیل ہوئی جاسی جی. اور اگے کیا لکھیا نے انہا چوتھا ہے کہ اگر آپ پہ جھگڑا ہو جاسی نا انہوں نا کون آسی نال انہوں نے سیانف کرنے واسطے جھگڑے چکانے واسطے کیونکہ انہوں سارے کو کٹ کچھ سلاح واسطے تھے ہی کو نہیں. اچھا پنجویں گل کیا ہے کہ میاں بیوی اگر کس کوئی گل بات ہوئی جانی پھر کیا حسن ایک دوسرے نے تانے دے لی پیسہ تو ماں پیو کو پوچھا ہے کون سے تو کہ ماں پیو پوچھنے کون او اس کی دیسی ہے اس کی دیسی. ٹھیک ہے. اچھا چھواں ہے یہ انہوں نے بہنا برا جڑے گھر چ نا پیچھے اس واسطے تانا بنی جانے ساری بڑی بہن ہوئے کیتا سا تارے بڑے پراؤے کیتا سا بدنامی کا سبب بنی جانا. اور ساتواں سب سے بڑا نقصان ہے ہونا کہ والدین نے مرضی نے خلاف شادی کر ناراضگی نہ ہونا پاس ساری زندگی میں ایک دکھ ٹکا رہنا کہ تو کس طرح پھر مطلب کہ سارا کچھ کرنے سے بعد تو اکثر سال بچے بھی فرمبردار ہو سن نیک ہو سن کراچی اسلامی ماحول بھی ہو سی ایسا کہ سکون بھی مل سی پھر بھولی جاؤ ساری چیز وہ مصیبتیں پہ رہے بہت اور بہت ساری چیزیں ہیں تو کچھ سلیکٹڈ بہت پیاری کتاب ہے اسلامی زندگی. واقعی ہمیں پتہ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم کہ اسلامک میرجی اسلامک لائف کس طریقے سے
ہوتی ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں انشاءاللہ. شادی سے پہلے کے معاملات بھی اور شادی کے بعد بھی ہیں کہ دیورانی کو کیسے سسٹر ان لا, بردر ان لا, فادر ان لا, مدر ان لا, ہسبینڈ, وائف, ان سب کو کیسا ہونا یہ بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ سارا فیملی شادی جو ہے نا, یہ مت سمجھے کہ صرف ہسبینڈ اور وائف ان دو کا نام ہے نا, یہ خاندان کا نام ہے, سب افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر ہم اسلامی حوالے سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خاندان میں خوشی آئیں گی, خاندان میں برکت آئے گی, اور آپس میں جو ہے وہ اتفاق بڑھے گا, محبتیں بڑھیں گی. اور لیکن اگر صرف یہ سوچ کے کہ صرف مجھے اور اس کو رہنا ہے باقی کون ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر پرابلم آتا ہے. کیوں آپ سمجھے ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. فیملی لائف کہتے کس کو ہے, فیملی کہتے کس کو, فیملی صرف میں اور میری وائف کا نام نہیں ہے. فیملی میں سارے فیملی آتی ہے, ماں باپ بھی آتے ہیں, بہن بھائی بھی آتے ہیں, اس کے بھی ماں باپ بہن بھائی. جیسے آپ چاہتے ہیں میرے ماں باپ کی بہن بھائی کی رسپیکٹ کی جائے, اسی طرح اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے. خالی نہیں بولیں گے کہ میرے کی رسپیکٹ کی جائے, دوسرے کی رسپیکٹ نہ کی جائے. آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں حضور؟ The final message I'd like to say, Sab, it's one of the points that Khabe mentioned earlier on in regards to being educated. Say, Sab, a lot of marriages, you give the statistics as well, they break because despite being educated, they are uneducated. And how do you educate yourself regarding nikah? And how do you know if nikah is just sunnah upon you, or is it wajib, or is it farz, or is the nikah haram? So all of this, how do we know this? How can we gain this knowledge? Alhamdulillah, Dawat Islami offers various courses, and in particular nikah course. In nikah course, they don't do you a nikah, they teach you how the conditions of nikah and all its rulings that you need to know, and when is nikah farz, wajib, etc. MashaAllah, sunnat nikah course ہے, اور یہ آن لائن کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں, ویسے بھی ارینج ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت ایزی کر دیا چیزیں, یہ ہونا چاہیے. آپ بھی کریں, آپ کے بچے بھی کریں. اور اب شادی ہو گئی تو بولے کیا ہو گیا, نالج تو ہونی چاہیے نا آپ کو. پہلے غلطی ہو گئی تو اب لیکن غلطی کو ٹھیک بھی کرنا ہے, تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں جن سے جو ہے ڈیورس ہو جاتی ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے کو. اور پھر اور جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں, اور پھر دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں. اگر کوئی ایسے مسائل خود سے بیٹھ کے نہ حل کر دیں, یا تو خود کے پاس اتنا نالج ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ہماری کیا کنڈیشن ہے. تو کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو علماء سے رابطہ کریں, کہ آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے بندہ آج جو ہے وہ توبہ کر لے, آج رجوع کر لے. افتخار بھائی آپ کیا میسج دیں؟ The advice that I would give to the youngsters is that maybe you've seen in your families people getting married and so many traditions and cultures. You're thinking, I have to go through all of this. But first of all, you have to understand and learn that these cultures and traditions that people are doing and going through is not part of Islam. Like we mentioned before, it's been explained that the nikah and the walima is so simple. And a lot of the time, the youngsters are thinking that there's so many things I need to do. I'm not ready to go through all of this. The second thing that I'll also mention is that even if you are married, still, like you have said, it's a learning experience. Continue to learn. And even if you have not gone through this course, join the course, read the books that are available, how to live your life, so you don't end up making a mistake of breaking your marriage. So keep continuing to learn, inshallah, and you save yourself from making mistakes and problems in your marriage. MashaAllah. جی حفیظ بھائی کیا میسج؟ جی وقت بدلی گیا بہت سارا. ہن وہ ٹائم نہیں رہا, نہیں ماڑی بھینوں نے تین والی تو شادی کرنی جی. تو ہن اس طرح ہے کہ اگر بچے کوئی مناسب ہے, کوئی سلسلہ ٹھیک ہے, غیر شرعی کوئی معاملات نہیں ہیں, تو بچیاں نے انہوں نے مد نظر, کیونکہ بالغ اگر جتنے چاہن انہوں نے مد نظر رکھا جائے, بجائے سے گھر ہی جھگڑے پیدا کیتے جان. اور دوسرا یہ نہیں ہے 99% نہیں پتہ دسن, مگر 100% ایجوکیشن ریٹ ہے شاید اس ملک نا, 100%. کوئی بھی نہیں آکسی میں ان پڑھ آمی پتہ کوئی نہیں ہے, تو ہر چیز نہیں نالج ہے جی. جاب کیڑی کرنی, ڈگری کیڑی کرنی, وہ کیڑی کرنی. تو میں پڑھے لکھے ہیں لوگوں سارے پڑھے لکھے ہیں جڑے بھی سننے پہ, میں انہوں نے کہا کہ اور چیزاں نہیں تو نالج کری کرنی, ہر چیز نہیں. اس لیے بھی تو جڑا نا اللہ رسول نہیں وہ نالج حاصل کرو, تاکہ تسانی زندگی وہ تو کامیاب بنانے ہو دنیاوی طور پر, تو تاکہ دینی طور پر بھی تسانی زندگی کامیابی نال گزرا ہے. ماشاءاللہ آپ بولے آج کے دور میں واقعی امیر اہل سنت کی لائف کو آپ دیکھیں, جب انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح, بچوں کی شادی کی, اگر آپ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو شہزادے دال چاول کھلایا تھا, بولے آج کے دور میں موجود ہے, کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا آپ بھی سمپل کر سکتے ہیں, ایک مثال قائم تو کریں, کی ہے نا امیر اہل سنت نے سب کے سامنے.
لاکھوں ماننے والے ہیں, لاکھوں مریدین ہیں, ان کتنی سمپلیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ترکیب کی ہے. ہمارے بھی ہو سکتا ہے 10 ڈشیں قرضہ لے کر اور پھر بعد میں جو آزمائے ساری زندگی قرضہ ہی اتارتے رہے. کس نے بولا تھا آپ کو اتنا پیسہ جو ہے اسی میں رہے؟ اور جو ایک اور ہمارے ینگسٹر میں خوف ہوتا ہے کہ نہیں 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 میں ویسے اور غریب ہو جاؤں گا, یہ غلط ہے. یہی تو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے. اسلام کیا کہتے ہیں؟ نکاح کرو تم ریچ ہو جاؤ گے, تم غنی ہو جاؤ گے. If you want to become a rich, نکاح کر لیں, بھاگے نا اس سے. قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا پارہ 18 سورہ نور کہ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہم بھاگ رہے ہیں کہ نہیں 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 غریب ہو جائیں گے. غریب نہیں ہوں گے, آپ کو غنی کر دیا جائے گا. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور بڑی پیاری بات لکھی ہے, لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے امیر ہو جائیں گے پھر نکاح کریں گے. وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس کے اوپر جو بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کون؟ جو نکاح کرے گا. نکاح کے ذریعے دین, آدھا دین جو ہے آپ کا مکمل ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ کے برکتیں بھی زندگی میں آ رہی. تو ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کنڈیشن چاہیے, پھر وہ دودھ پلائی کی رسم الگ, تو جوتا چھپائی کی الگ, تو کھانے کی الگ, تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. آج اسی لیے ہم نے برڈن کر دیا. جہیز ایک اور اتنی بڑی معاشرے کی ہمارے کینسر سوسائٹی میں موجود ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. اتنے کپڑے دینے, کس نے کہہ دیا؟ مدر ان لا اور سسٹر ان لا کے اتنے کپڑے دینے, پورے خاندان کو دینے, اور منگنی کر کے اور پھنس جاتے ہیں. عید کے موقع پہ, بقرہ عید کے موقع پہ اتنی لسٹ ہوتی ہے, وہ کھانے کے پیسے دے دے کے باپ بیچارہ جو ہے نا کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں اسلام میں وہ ساری چیزیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور انسان پہ برڈن نہیں ڈالتی ہیں. ہم نے اپنے پاس سے یہ چیزیں بنائی, اس لیے ہماری لائف میں مشکل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں کامیابی ہو, اور یہ جو آج کل بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جہیز کی وجہ سے اور بلا وجہ اپنے اوپر اخراجات کی وجہ سے, اور خاص طور پہ مسٹر پرفیکٹ کی تلاش سے, یا مس پرفیکٹ کوئی مجھے مل جائے, یا اتنی نالجیبل ہو, اتنی ایجوکیشن ہو. یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو اچھا دیندار رشتہ ملتا ہے, آپ فوراً جو ہے وہ نکاح کر دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والی زندگی خوشیوں میں گزرے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کوشش کریں کہ مدنی چینل کو کنٹینیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جس سے یہ معاشرے کے اندر جو پرابلمس ہیں, برائیاں, ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کا کیور بھی دیا جاتا ہے. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah.